大家好，我是阿勇。大家好，我是彭飞芳的阿华。阮即摆想要来做一个新的出头，就是逐礼拜我甲阿勇互相出题。我经一条台语的新闻，互伊翻译做英语，伊要经一条英语的新闻，互我翻译做台语。大家看咱今仔日即个背景，外口拢咧落雨，因为我嘛经着一条甲咱即礼拜的气象就有关联的一个台语新闻，受到黄霜雨方面的影响。Due to the plum rain front, 规台湾拢咧上大雨。all of Taiwan is getting pummeled with rain. 气象局讲，明仔载雨水会较强。The Central Weather Bureau says that tomorrow the rain will be even stronger. 到拜四佫无通掂。And it's not going to calm down until Thursday. 佫有第二批的雨水。And then there's going to be a second round of rain. 差不多爱到礼拜才有较停。And it won't really stop until Sunday. 好，差不多就是安尼。所以迄个黄霜雨，英语可能有足侪人唔知影迄个黄霜雨是啥物啊，因为咱来讲 plum rain，plum rain， plum rain， 毋过可能人拢听无啊，所以你就要解说，迄是East Asia rainy season 安尼。The whole of Taiwan is getting pummeled with rain. Pummeled with rain. Yeah, pummeled with rain. Pummeled. 就是迄个为迄个雨上落去安尼。上落去。我拄则咧甲伊用解说讲上这字台语内底是什么意思？就是上这一般是你摸一个足重的物件，甲伊上伫土骹砰一声安尼。伫我的感觉内底，上伫土骹时候嘣一声的物件叫做上。calm down 对应着台语内底的掂这字，我就感觉足水的。但是你哪像无倒伫华语内底找到这个讲法？calm down， 掂去安尼。嘿，英语嘛会当讲即种大雨会当 calm down 安尼。对，所来调我啊，即你念你的题目。Okay, so since we're talking about weather, I also picked one about weather because there was some really weird weather back in New York where I'm from. 共即个时间伫美国的气象嘛发生一件足奇怪的代志，所以阿勇共款嘛经着即条介奇怪的气象的新闻，要来互我翻译做台语。Snow fell in New York City early Saturday morning. 顶礼拜六透早，纽约落雪。Hey, tying the city's record for the latest snowfall in spring. 甲即个城市伫春天上晏落雪记录拍拄平。Just after 1 a.m. Eastern Time. 拄则过美国东岸时间透早1点。A chilly light rain transitioned to light snow at New York City's Central Park. 一阵清冷的微微啊雨变做微微啊雪，落伫纽约中央公园。The snow persisted only for about half an hour before ending as sleet, just before 2 a.m. 这场雪敢若冻半点钟，就变做落雪珠仔，伫2点进前冻点去。While the snow didn't accumulate, it tied the record for the latest date in spring of snow documented in Central Park. 虽然这场雪积无起来，不过伊是甲中央公园有记录到上晏伫春天落雪的记录拍拄平。Dating back to 1869. 对1869年中央公园有记录伊的气象台史上晏落雪的记录，大家拢知影你讲华语叫做纽约，你敢知这两字念做台语是啥？台语念起来是 New York， 就是 New York。New York， 你这两字用台语念起来，因偏华语加外咧，外伊英语的外，迄个元音。嘿，你讲的洗衫啊，台湾人毋知敢听有啊，就是 sleet 迄个物件，对我来讲，迄是若像 like a 7-Eleven Slurpee 的迄个 texture，就是半冰半水啦，安尼。嘿，你若讲雪，伊是一块一块一丝一丝的轻轻的，若像迄个鸟仔门安尼会飞的。毋过即个 sleet 这袂飞啦，嘿，伊就是结冰的一粒一粒。这直接像了啦。我看到网络书顶有人讲做雪米啊，雪沙啊安尼。阮是安怎想要做即款的出头，就是因为台语是一个会当家己来去国际化，家己甲英语直接互相交流、互相来翻译的一个
会当直接国际化的语言，无一定爱透过华语吼。嘿所以对大家若是有想要看到我甲阿勇互相用台语用英文翻译什么新闻吼，你就直接弹过来，你弹英语的过来嘛会做哩，你弹台语的新闻过来嘛会做哩，你弹过来，阮若看到感觉有趣味吼，阮就摕来翻译吼。嘿，会使，袂歹。好，安尼就后礼拜，好，感谢大家，咱后礼拜再会吼。好，再会。